Kolay İngilizce with Us kanalından hepinize merhaba. Çok güzel bir video ile tekrar beraberiz. Acaba bu videoda hangi konuyu işleyeceğiz? İngilizcenin olmazsa olmazı kelime çalışması yapacağız. Oldukça keyifli, eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Çok güzel görsellerle birlikte kalıcı öğrenmeyi hedeflediğimiz bu videoda sizler de aktif olacaksınız. Nasıl mı? Görselle birlikte ilk önce kelimenin İngilizcesi gelecek, birkaç saniye sonrasında Türkçesi gelecek. Bu sürede sizler de Türkçesini tahmin etmeye çalışacaksınız. Konumuz günlük hayatta en fazla ihtiyaç duyduğumuz ev işleri, günlük iş rutinlerimiz. Artık başlayalım. İyi seyirler. Household chores. Make a to-do list. Do the laundry. Do the ironing. Load the dishwasher. Empty the dishwasher. Dry the dishes. Wash the dishes. Take out the garbage, rubbish, litter, trash. Vacuum the house, floor, carpet. Mow the lawn. Take care of, look after. Take the dog for a walk. Feed. Run errands. Dust the shelves, furniture. Set the table. Tidy up room. Mop the floor. Sweep the leaves. Hang out the clothes. Prepare the meals. Make the bed. Pay the bill. Do the grocery shopping.
between the window. Wash the car. Arrive on time. Dirty, untidy. Tidy, neat. Mess. Duty, task. Obey the rules. Responsible for. Family members. Respectful. Disturb. Lend, borrow. Allowance. Advice, advice. Suggestions. Worried, nervous. Annoyed. Can you give me a favor? What about you?